אנחנו בפרשת בעלותך מתחילים את אם עד עכשיו זה היה ההכנות לדרך, עכשיו זה מתחילים ללכת בדרך. אבל לפני זה אני רוצה להסביר. החומש במדבר, כל חומש יש לו נושא. איך אומרים באנגלית נושא? נושא. כל חומש. בראשית זה ההתחלה, היסודות. האדם, נוח, האבות, אברהם, יצחק ויעקב. שמות נולד עם ישראל. ביציאת מצרים נולד עם ישראל. ולא מספיק להיוולד, אחרי זה קיבלנו את התורה, כן, בשמות, וגם הקמנו את המשכן. כן. אז זה שמות. ויקרא זה העבודה בבית המקדש. מה עושים בבית המקדש? מישהו יתרגם אולי באנגלית. מישהו... So Bereshit is the beginning, then we have Shmot, which talks about Egypt and about the Mishkan. The formation of the people. Okay. And then with the third book, which talks about the service. כולם יודעים עברית, מה? יפה, בסדר. ויקרא זה עבודה, כהנים. במדבר זה הדרך. הדרך מסיני לירושלים, או ממצרים לירושלים. ספר הדרך. אני גמרתי את השיעור כבר. We've been translating instead of you, Rabbi. Does the Rav have there? Okay. רק שתהיה בתמונה, אנחנו התחלנו להסביר מה זה חומש במדבר. Okay. The book of Bamidbar, the Rav has begun to explain. אז אמרנו בראשית זה ההתחלה. The Bereshit is the beginning of the world. שמות נולד עם ישראל. Shmot, the nation of Israel was born. את המשכן. Vayikra is the making of the tabernacle. ויקרא זה עבודת הכהנים and the work of the Kohanim in the במדבר זה ספר הדרך. Whereas the fourth book, Rabbi Tzvida would call it the journey, the book of the road. We cannot say that the history שכל ההיסטוריה של עם of ישראל the nation of Israel ממצרים is from Mitzrayim to לירושלים. Jerusalem. כן, אנחנו היום איפה? Where are we today, gentlemen? ירושלים. I should bring in some chairs for some people, please. Thank you. ממצרים לירושלים. From Mitzrayim to Jerusalem. כן. בדרך יש קשיים. In route to Jerusalem, there are difficulties. כן, אנחנו מכירים בקריאת שמע אומרים When we read the Shema, we know that what we say, בלכתך בדרך, and when we're walking on the road, בשובתך and when בביתך. you're sitting in your home. יש שני מצבים There are בבני two אדם. different situations that a person encounters. יש מצב של דרך, There's a place that you're in journey, en route, ויש מצב and there's a different situation which is של בית. that you're at home. כן. Right? בבית When you're at home, זה מקום מנוחה. it's a place of rest. כן, מנוחה. אשרי יושבי ביתך. Happy are those that dwell in the home, as the מישהו intro. היה כאן פעם בבית? Anyone ever sit at home? בסדר. Isn't that great? Your mind is settled, you're secure. אבל בדרך זה לא However, קשה. when you're journeying en route to somewhere else, it's not the same situation. ובפרשה שלנו, And our parsha, אנחנו Reuven, come closer. מתחילים להתקל Now בקשיים we're beginning to learn about the difficulties in our שיש parsha. בדרך. Midway the parsha, when the difficulties begin. זה הנושא של רוב So הפרשה. that's the subject of a good part of the portion of the week. הקושי הראשון, The first difficulty, as we יותר learn about, נכון, המשבר or הראשון, better to say even the first crisis. המשבר הראשון, היה לכם חומש בעברית? הנה, הכל כאן בעברית, זה לא סי. לא חשוב. הנה, המשבר הראשון yes. זה המתאוננים, המתלוננים. We have those that are complaining, as it states in chapter 11. קודם Parts כל, of the nation of Israel beginning to complain, seeking complaints, as it states. מתלוננים.
מישהו רוצה להתחתן כאן? Anyone here ever marry or want to get married? You want to get married? המשבר הראשון First crisis in your couple as a newlyweds, בזוגיות, in your newlyweds, שמתחילים להתלונן. that you begin to complain. מתלוננים. You begin to complain. זה לא טוב, זה That, לא this is not good. That's not right. There are people that have PhDs in complaining. יש כאלה שעשו דוקטורט איך להתלונן, נכון הרב? אני לא יודע, אני לא דוקטורט. Rav doesn't know. He doesn't have a doctorate in complaining. כשאדם מתלונן, But when a person does complain, סימן what is it a sign of? שלא טוב לו. It's not good for him. זה לא טוב. This is not good. That's not good. זה המשבר הראשון. That's the first crisis appearing here in Bamidbar chapter 11. מתלוננים. Those that are complaining or seeking complaints. אנחנו רוצים לאכול בשר. They start saying, we like to eat meat. רגע, אבל יש לכם מן, מה But אתם what's צריכים the problem? בשר? Don't you have the man coming down from the sky? What do you need meat for? התכונה של המן הייתה, And the character trait, the feature שהיו of the man, תואמים, מה שאתה is רוצה, that you taste היית מקבל. whatever you want. אתה רוצה בשר, You want to taste meat? תואם טעם של בשר. You taste. אתה רוצה taste of it. גבינה, You want to להבדיל. taste cheese? Separate that. You taste cheese. לא, אנחנו רוצים בשר. No, no, we want meat. קושיות, We אבטיחים, want כל מה שהיה במצרים. zucchini, we want cucumbers, meat, everything else they mentioned. אז זה המשבר. That's crisis number one. קברות התאווה. And that place, because those that fell and died, is called the burial sites of those that had the lust. Kivrot HaTa'ava. אבל אני רוצה להתרכז But the דווקא Rav would like to focus במשבר האחרון. on the last crisis that appears at the end of the המשבר parsha. האחרון, שבפרשה It שלנו, appears in our parsha in chapter יש 12. עוד משברים, There's several in המרגלים, between. קורח ואחרים, אבל Later on, נשאיר את זה Korach. לפעם הבאה. We'll leave that for then. המשבר האחרון זה עם מרים. That's the event with Miriam. מה היה המשבר? What was this crisis situation about? מרים הייתה האישה הכי חשובה Miriam בעם was ישראל. the most important woman in היא Israel. הייתה מרים הנביאה, She was called Miriam the prophetess. אחות של משה, The sister of Moshe, she was אחות called. של The אהרון, sister of Aaron, she was אישה called. גדולה. A very important woman. והיא דיברה לשון הרע. And she spoke bad talk על אחיה, על משה about רבנו. her brother, Moshe. למה היא דיברה עליו לשון הרע? Why did she speak bad about her brother? היא שמעה את אשתו של משה She heard רבנו, Moshe's wife speaking כן, שמשה רבנו, that Moshe, her כשהוא הלך husband, לשליחות, he's doing such a mission הוא אמר לאשתו לכי. and basically separate himself from his Tzipora, wife. לכי. He told to Tzipora, I can't be with you. אז מרים אומרת לאחיה, לאהרון, Miriam says, זה לא that's בסדר. not right, she says to Tzipora. והתחילו לדבר, And they began to speak כמו במשפחה. like in a family. זה בסדר, זה לא This one says, this בסדר. is okay, that one says, it's not okay. מה זה מלמד אותנו? What is it teaching us? How can we learn a lesson from this? קודם כל, First of all, כשמדברים לשון הרע, when you speak bad talk, הרוב majority of where it happens בבית, is at במשפחה. home, in the family circle. אם אנשים ברחוב לא Because you מדברים, don't speak really bad about others that, you know, nonchalantly here and there on the road, זה on the חופשי street. חופשי. But often, Lashon Hara is spoken in your home. האיש על Freely. האישה, האישה על She speaks האיש, bad about him, he speaks perhaps על bad about her. הילדים, על הדודים, children, על הזה. the uncles, and so on and so forth. לשון הרע. Wow, terrible Lashon Hara. זה הלימוד הראשון. So that's our first study that we can learn a lesson. We have to be very careful regarding our family. זה דבר שני, Whereas the second matter, זה לא משנה אם אתה חשוב או לא it's חשוב. immaterial if the person is or not important. אתה יכול להיות כמו מרים You הנביאה. can be like Miriam the prophetess. הדבר הזה הוא דבר חמור מאוד. Lashon Hara is a very stringent matter. כן. אם יש משברים, If there are difficulties or בתא crisis המשפחתי. situations in the family circle, in the family cell, זה בגלל שמדברים you לשון know הרע. why? Because they're speaking Lashon Hara inside the family. אז איך לתקן את זה? How can it be corrected, the Rav rhetorically asks. איך לתקן את זה? How do you correct it? מה עשו למרים? What was done? What would happen to Miriam? What was her punishment? אאוט. She was on an out. אאוט באנגלית, מה זה? Yes, out. גירשו אותה מכל She was המחנות. driven out of each of the three camps. נכון שאת אישה חשובה, Now,
No, correct. She's a VIP woman. אבל את הקלקול הזה But this mess up חייבים לתקן. has to be corrected. ובאמת גירשו אותה. And therefore she was driven out of the camp. אבל עם ישראל אהב אותה. But Am Yisrael, of course, loves Miriam so המתינו לה. much, and therefore tarried, waited עד שיחזירו אותה. until a period would finish of correction, of purification, and so on. זה הדבר הכי חשוב. That's most עכשיו עוד important. פעם, מי רוצה להתחתן? So let's just ask for next time. Who would like to get married? בלי לשון הרע. Make sure no speaking lashon hara in the house. בסדר? זה הדבר הכי חשוב. That's the most important for marriage. איך עושים את זה? How is it done, though? לפני החתונה Prior to the wedding, מדברים עם הבחורה. you speak with her. את רוצה להתחתן איתי? You want to marry me? אבל שלא נדבר לשון But הרע. we're not going to talk lashon hara about others. לא על ההורים, Not on the parents, לא על הסבא not on וסבתא, grandparents, לא על הילדים, not about לא the על זה. children. ושתגידו בלי נדר. And then you make that agreement, bli neder. So do you want to do that? So say right now, bli neder. Without a vow. זה משבר. So that's the end crisis of the portion. אבל המשבר הזה הוא לא רק של מרים. But this crisis is not זה only לא רק applicable עניין to משפחתי. Miriam. למרות שזה לצערי הרב And it's בעולם not just a family matter, to בעולם our regret. המודרני, In our modern era, זה אחת הסיבות it's הראשיות. one of the main reasons למה יש קשיים why there's so many במשפחות family problems ודברים כאלה. and divorce rates, אלא גם מבחינה לאומית. but also on a national scale. היה איש אחד, There was a person, קראו לו רבי ישראל מאיר. his name was Rabbi Yisrael Meir, כן. החפץ חיים. the Chafetz Chaim. היה כהן. He was a Kohen, of course, from Yeah, the city of Kohen. Radin. והוא שאל שאלה. He asked a question. למה עם ישראל Why is it that the nation כל of כך Israel סובל? is suffering so much? שאל את עצמו. He asked himself the question. למה? Why? 3,000 שנה. 3,000 years. מתוך זה, Of those 3,000 years, 2,000 שנה בגלות. 2,000 years in this last galut, עונש. which is punishment, 2,000 שנה. ועוד 1,000 שנה and another 1,000 years בדרך לגלות. en route to the galut. והוא הגיע למסקנה, He arrived to the conclusion. הוא היה מנהיג, He was, of course, a great rabbinical leader. שהסיבה העיקרית זה That שנאה. the main or principal reason זה שנאה. is hatred, שנאת חינם. innocent hatred. והסיבה הראשית לשנאת And the חינם major reason for innocent hatred זה לשון הרע. is speaking bad talk. שמדברים רע אחד על השני. They're speaking bad one on another. כן, כן. ואז הוא כתב And את therefore he went forward and he wrote שלא רק that very הבית important sefer, הפרטי that not only the private home צריך לשמור Be guarded. על הפה and guarding your tongue. לדבר טוב. איך מדברים טוב? ללמד By the אתכם way, how do you פטנט. speak good? There's a patent the Rabbi will teach us. ללמד How do you speak אתכם. good? Yes. כן You או want to learn לא? how to speak good? כן. The Rabbi doesn't hear. Now we hear. הדיבור פרי המחשבה. Speech is the fruit of thought. חושבים טוב, We think good, מדברים טוב. we speak good. חושבים לא טוב, If we think not good, מדברים לא טוב. then we speak bad things as well. תבואו פעם לבית של הרב מנחם. Go once to the house of Rabbi. Go. אשתי כבר נפטרה. Okay, you're all invited. כשאוהבים, When you love one another, מדברים טוב. and we speak only good. זה האמת. That's the truth. מלמדים זכות אחד על And השני. we teach benefit and advantage and defend one another. זה לא חובה, חס ושלום. לא We don't teach. כן, We don't prosecute one another. On the Yeah. contrary, זה- we try to defend one another. זה Even when כלל there's גדול problems. That's a very important rule בחיי המשפחה, in the life of a family, בחיי האומה, in the life of our nation, בחיי האנושות. in the life of mankind as כן, well. כן, זה כלל גדול. It's a very important rule. הכל מתחיל מהלב. Everything starts with the heart. כן, הכל מתחיל מהלב. אז זה הלימוד. This is the מרים. study about Miriam.
שאלות. עד Questions לכאן. you'd like to ask or raise right now? כן. We'll start off with Alon. I'm sorry, Oren. We'll start with Oren. Actually, very early. I just wanted to ask. Obviously, your wife is someone that you like. You share a lot with, and hopefully, you're close with her. You understood that she passed away? Yeah. No, I mean your wife in general. A wife. I'm sorry. And sometimes, whatever. Like. כמובן אישה היא אישה נאמנת שאתה משתף אותה עם דברים סודיים ודברים נסתרים וכולו. And that sometimes things happen to you that are difficult. You want to share with her. ולפעמים דברים לא טובים יראו לך ואתה רוצה לשתף אותה. But if that crosses the line of לשון אבל הרע, אם זה חוצה את הקו של לשון הרע, then like are you allowed to share? האם מותר לשתף אותה? קודם כל, זה כבר כתוב בחז"ל. First of all, your matter is raised by our sages. משום דרכי שלום, That because of matters of peace, אפשר לשנות. then you're allowed to change. You're allowed to change what happened, change the אני speech. הייתי נשוי 54 שנים. The Rav was married 54 years. מה אתם חושבים שזה You פשוט? think that's a simple matter to be married 54 years? אני למדתי. I learned very fast. אתה צריך לדבר עם האישה. You have to speak with your wife. צריך תקשורת. There has to be communication. אבל לא כל דבר. But not everything you have to tell לא her. כל דבר. לפעמים במשפחה There are times that in a family, יש אחד מהבני הזוג הוא קמצן, that one of the partners is ואחד הוא פזרן. stingy, and there's another just wastes money. יכול להיות דבר Could כזה? that be in a husband-wife relationship? נניח שהאישה היא פזרנית. Let's suppose that the wife is the one scatters the בדרך money. כלל, הרי Usually, הבעל מביא את הכסף, the husband brings in the income, והאישה מוציאה את and הכסף. she spends the income. זה מעניין, אצלי אישה לא רוצה לבזבז כסף. לא, אישה צדקת. צדיקת. That's true. My wife's not a spender. והאישה הולכת, And the wife, she goes out. וקונה עגבניות, אני She יודע מה היא buys קונה. food, clothing. ואם היא תגיד לבעלה, She'll tell her husband, מה המחיר של what's העגבניה the שהיא price of the קנתה, expensive tomatoes, for instance, the Rav is אז היא יודעת כבר מראש. She knows הוא יגיד לה, מה פתאום? that he's going to say and argue. את What? קנית את You bought the best tomatoes at that העגבניות price? ב10 שקלים? 10 shekels a kilo? את נורמלי? Are you normal? קופי, אני ראיתי את זה ב3 I שקלים. saw in a sale for three shekels. אש. And then there's fire now. יכול להיות. Could that happen, the Rav is asking? אז מותר לאישה להגיד, So you know what's permitted for her to do? למרות שזה or לא נכון. even though that it's incorrect? קניתי ב3 I שקלים. bought for 3 shekels a kilo. ואם הוא יגלה את זה, And if he does reveal it, שהיא שיקרה אותו, that she lied to him, תשלחו אותה לדוב then ביגון. send it to Rabbi Begon. זה מה שחז"ל אומרים, That's what our sages said, מותר לשנות. that you're allowed to change, meaning you're allowed not to משום say דרכי שלום. because of shalom, peace between a husband and wife. כן, עוד שאלה. Other questions you'd like to raise? Bevakasha. We have Ben, and then we have Michael. So did Tzipora say lashon hara? Like how did Miriam find out? איך מרים גילתה את הדבר? האם ציפורה דיברה לשון הרע? לא. היא שמעה שמדברים על זה, She heard שהמתנבאים that those that are prophesying במחנה, in אז the camp, רש"י אומר and במקום. Rashi says there at that place, אז הציפור אמר, אוי לנשותיהם. Tzipora did say, woe to the women, הבעל שלי התנבא. because my husband's also was a prophet and אז he's not at שמעה home. את זה ציפורה. Tzipora heard that, I'm sorry, Miriam heard that, התחילה לדבר. and then she started speaking. אוי, מסכנה. Oh, she's מסכנה such ציפורה. a poor כל thing, זה. Tzipora, that her husband is never at home. ככה זה שיחה במשפחה. That's how a family, that's how חופשי, חופשי. a discussion starts so openly. כן, עוד Next שאלה. question, Michael. It's a good question. The question it's interesting what the Rav say about like not to speak lashon hara with your woman, but also have to communicate with your woman.
זה מעניין שהרב אומר מצד אחד לא לדבר לשון הרע, אבל צריך לתקשר עם האישה. בטח. I was wondering what הוא is the שואל. Pirkei Avot teaching us when it say אז מה כוונת חז"ל שאומרים אל תרבה שיחה לאשתה, ואשתו אמרו קל וחומר לאשת חברו. כן, אבל אתה צריך לדייק בדברי Very good. You חז"ל. have to be precise in the understanding כתוב, of that אל Mishnah. תרבה It לשחק, says אל תרבה, לא הרבה, don't talk a lot. במידה. Everything has to be in measure. פעם the הייתי, keyword. נתת כאן שיעור בפרקי אבות, Wants the Rav to give a shiur in Pirkei Avot. שכתוב, אל תרבה שיחה And we עם studied האישה that וכל particular זה. Mishnah you're raising. אז אחד So האברכים one of the married הבין שלא students צריך לדבר עם האישה, that he understood, no, he should stop speaking with his wife, כמו שאתה. like you're asking. ואז אשתו צלפנה And then his אליי, wife called me up. מאז ששמע את הסירה. She says, ever since my הפסיק husband לדבר came to איתי, the shore, he stopped talking to me. מה עשית לנו? What did you do to us? What did you do to us? לא, No, השרה. that's not the meaning. צריך לדבר, You have to communicate לדבר לעניין, to the matter, to אם the זה point. בענייני בריאות, It's a matter of פרנסה, welfare. אבל אתה לא צריך לספר, You don't have to זה start מה telling. ברגע שהבעל מספר, Once you start speaking about בעבודה יש לו problems at work and בעיות persons, עם המנהל, with כל the זה, director and מה היא this, חושבת האישה? then איזה what is בעל she יש לי? think? What kind of husband do I have? מה זה? מסכן, He's a poor guy. He's suffering so היא לא much. מכבדת אותו. And then maybe she, לא צריך לספר You את don't have כל to tell all הבלגן, the problems. כל הבעיות all the לאישה. balagan that you have in life, you don't have to tell יש your דברים wife. שצריך לספר, יש There are דברים things you שלא should צריך tell, things you לספר. don't have to tell. David, you want to ask a question? no, Rabbi. Mr. Moshe and then David. So, my question is not specifically on the Parsha, but something that's happened to all of us very, very דבר recently. שהתרחש לנו לא מזמן, A very close friend of ours, our Madrich, חבר טוב שלנו, just lost his father a few days ago נפטר לו to the אביו. Big Sea. שהוא טס לחוץ לארץ. So what's your question? Since obviously we can't go to New Jersey to visit him while he's sitting Shiva. So you can phone him for a consolation call. But well, my question is, for the Rav, how would the Rav word such a message, or what is it? How does it talk about, or in the Gemara or in Jewish philosophy, how one words such a message? When you speak to console him, Yes. What do you say? Especially over the phone. Yeah. הוא רוצה לנחם חבר שלנו שטס לחוץ לארץ שאביו נפטר. כיצד מנחמים בטלפון? מה אומרים לו? מה צריך להיות המסר מה בתנחומים? שמנחמים גם לא בטלפון, אותו דבר. יש נוסח. We have a version. כן. That we say with the telephone or in front of the person. הנוסח שאומרים לאדם נוסח. שבאים לנחם The version אותו, we come to comfort someone. המקום ינחם May the אותך omnipresent יחד עם console you שאר אבלי amongst ציון the rest of the וירושלים, mourners of שלא Israel תדעו and דאבה עוד. And may you no more sorrow כן, situations. זה הנוסח. That's the nusach we say זה at the end נוסח of the call. שמנחמים, כן. You express your sorrow. I'm sorry to hear that. May you have happy occasions. Then you end with that statement, which I'm going to announce today. It's about the subject. So to Hirsch. Ashkenazim we say the long version, and to Sfaradim we say the הספרדים כן, To הספרדים Sfaradim, אומרים we say, "Tinuchamu min hashamayim." תנחמו מן May you השמיים. be consoled from heaven. בסדר, זה אותו It's רעיון. the same idea of comforting. הרע- I'll show it to you personally. התוכן של זה, The content is הנחמה, that consolation. This is the point. מתי יש נחמה? When is there consolation? שהאשכנזים לפחות, At least by the אומרים Ashkenazic world. יחד עם כל שאר אבלי ציון With, וירושלים. that you're amongst all כל the עם others. You're ישראל. not alone. You're amongst Yes. other mourners of Zion. אז במילא יש נחמה. So then there's consolation כן, when you're together with others. כן, מה עוד שאלות? David, Adler, כן, אני מנסה לשאול בעברית. יופי. הרב אמר שאם אנחנו חושבים טוב, אנחנו מדבר טובים. אם חושבים טוב, מדברים טוב. כן, כן. הרב אמר. השאלה שלי זה איך להחליף את מחשבה. שלנו. How do we work on our thought patterns? טוב, זה צריך אמונה. For that, we need faith. מה זה אמונה? What is faith? יש כאן מישהו דתי חוץ Anyone here that believes in מהרב faith ליסטמן? other than Rabbi Begon?
מה זה מאמין? What does it mean that I believe? אדם שבאמת מאמין, A person that לא אומר truly אני believes. מאמין. Not להגיד what do you אני believe in מאמין, life. כל אחד יכול Everyone has להגיד. his own I believe in. אמונה אמיתית Real שאדם true מאמין faith is לא רק במציאות not השם, only in the existence of God, אלא שהשם עושה הכל לטובה. but that whatever God does, it's for the good. כן? אם זה בלב, Whether it's in the heart, שהכל לטובה. you believe in your heart that everything's למרות for the שיש good. דברים לא In טובים. spite that you see things which are not good. אבל אתה מאמין שאלוקים סידר את But הכל you לטובה. believe that God arranged גם את everything for the הצרות good. Even the troubles שיש לאדם that a לפעמים. person has כן? sometimes, אז הוא חושב טוב. he has to think, למה? why? אנחנו מאמינים אמונה We ודאית believe in certain absolute faith שאלוקים אוהב אותה. that God loves הוא לא us. רוצה את He רעתנו. doesn't want our bad, our לא evil. רוצה. Doesn't want it. ויש כלל גדול And we have a בתורה. very important rule of the Torah, ללכת בדרך של אלוקים. to go in God's path. אז אתה חושב טוב. So therefore we can כמו now הרב think ליסטמן, good. כל Like הזמן Rabbi הוא Begon. רק חושב He's always טוב, thinking, טוב, always טוב. good. גם כשעושים לו צרות. Even when they do bad things to him. Shakach. Other questions, gentlemen, before the Rav departs? Tov? כאילו, Rafael. לא כל כך חשוב, אבל היה לי שאלה כאילו על ההבדל בין לשון החם ופשוט להגיד כאילו דברים על מה ש... כאילו גם אורן הוא שאל קצת על זה, אבל יש הבדל, נכון? כי אפשר להגיד דברים שקרה לך... בין מה למה, הרב לא שמע. תלוי. זה שאדם גלוי עם הלב שלו עם אשתו זה חשוב מאוד. שהם מדברים, לא... אומרים מה שרוצים. אבל יותר מדי לדבר, זה לא בריא. ריבוי הדברים, אתה יכול להיכשל בהרבה דברים. לכן צריך לדבר עם האישה. כתוב 10 קבין דיבור ירדו לעולם. 9 לקחה אישה. 9. אל תהיה אישה. Don't be a wife. Don't be a woman. האישה יכולה לדבר מהבוקר עד הערב. She can speak from the morning until the היא לא evening. מתעייפת. And she'll never be tired. עם האמא שלה, החברות שלה, she speaks with me, she's such a sociable being. מרוב ריבוי דיבורים. So much speech that she's speaking. יכולים לדבר גם שטויות. You can also speak idle chatter, which is בסדר. אתה לא צריך כל דבר לגלות לה. So you don't have to say everything and reveal everything to your wife. אבל להקשיב לה כן. But to be attentive to her words, absolutely yes. אתה יכול לשתף אותה, מה שטוב. And share with her what is good. אבל אם תשתף אותה בדברים רעים שהיה לך, בסוף תגיד, איזה מין בעל יש. עושים לו כל הזמן רע. או שהיא תרחם עליך, או שתגיד גם, היא תחשוב רע עליך. אתה לא יוצלח. בסדר. תחשוב טוב. Think very good, gentlemen. Shakoch harav. שיהיה לכם יום טוב. Have a good day. We'll just remain for a short 2 minutes.